Herzlich willkommen in der Hölle des Bösen. Ja. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it. Blast, that's loud. Ja, wo bist denn? Du oller Kack-Eumel, du. Aha. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Ja, wo bist denn, du Eumel? Mei. Der Kerl geht mir jetzt schon auf die Eier. Der kann eigentlich nur da drin sein. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Mamma mia. Warum kommt mir das so wie in Fallout 4 das Institut vor? Ah, da ist er. Der Eumel. Wieder mal ein bisschen umschauen, was sich da so abspielt. Aha. Ich liebe es, ein Schnorrer zu sein. Ja. Was haben wir da? Nix. Ah, da ist was schon. Taschenuhr. Die können wir sicher... Die können wir sicher ja, du weißt ja, was ich meine. Verhökern. Nein. Zystenschwein. Ja, Alter. Das ist jetzt aber nicht sein scheiß Ernst, oder? Ich glaube ja, das ist sowas ein Zystensau, das. Bitte was? Bubbles? Haben wir das richtig? Darf ich euch vorstellen, das ist Bubbles. Alter. Keine Ahnung, was wir das Poster brauchen. Keine Ahnung, was wir das Poster brauchen. Keine Ahnung, was wir das Poster brauchen. Mal schauen. Aha. Der Herr Doktor ist ein bisschen experimentiergeil, gell? Na gut, muss man solche Leute auch geben. Untersuchen. Du hast mehr als 4 Jahrzehnte im Weltraum verbracht, in denen dich nichts außer der Technologie dieser Kapsel am Leben erhalten hat. In ähnlichen Kapseln warten deine Mitkolonisten darauf, dass du sie befreist. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. Ah, da ist er. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir wirklich dafür dankbar bin, dass du mich aus der Hope rausgeholt hast. Du hättest mich ruhig fragen können, bevor du mich in eine Rettungskapsel verfrachtet hast. Ist es möglich, das Überwachungsgerät zu reparieren? Ich sage mal Danke. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Ja. Of course. Gibt's da irgendwas? What's on your mind?
Gibt es einen Grund, warum du dich hinter Panzerglas versteckst? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Hast du eine Minute für mich? Absolutely. Let's talk. Hast du schon meine Crew getroffen? No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Fine looking hideout you got here. My name's Felix, by the way. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Ganz ruhig, die gehören zu mir. Zeig mal ein bisschen Gastfreundlichkeit, Phineas. Oh, very well. I can be a little cantankerous when I haven't had my caffeinoids. You have my apologies and so forth. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. I picked you out of the hope for your talents, after all. It's only natural that others would gravitate toward you. Du hast recht, es läuft ziemlich gut für mich. Yes, indeed. Well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. Progress. Schauen wir mal, was What's on er your noch... mind? Schauen wir mal, mit was wir neu am reden können. Ja. Das war's. Na gut, ihr zwei. Schaut's mir nicht so traurig an. Bin nur ich. Und dieser Schrotthaufen ist unser. Na krass. Aber jetzt, wo ich es gerade sage, bevor ich den nehme, bleibe ich lieber da. Und mit den zwei Turbinen da hinten schaut es ja fast aus, wie hat das Ding geheißen? Und das ist so in der Mitte, so die Triebwerke so halt, so wie ein Dreieck weg halt, wie man so schön sagt. Und da hat es auch schon wie das eine Schiff vom Captain Future. Ja, man merkt aber an allen Ecken und Enden, dass Obsidian da bei dem Spiel irgendwann einmal das Geld ausgegangen ist. Man merkt schon. Oder das heißen soll das schlecht sein, so absolut nicht. Ich liebe dieses Spiel. Ah, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. Mein Mädel, spül die nicht. Dir sag es. Gut. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Brav. Brav. Sehr brav. Ada, das glaube ich mir von hinten bis vorn. Da stinkt doch was. Ja, das stinkt wirklich. Wow. Du heilige Scheiße. Das stinkt ja wirklich von hinten bis vorn. Wo müssen wir da jetzt hin, da oben? Boah. Wenn ich nur wüsste, wie... Ach so! Ja.
Grimm. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Ähm, Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? ja, ganz ein Schlauer. Was auch immer, ich bin nicht zum Quatschen hier. Du wirkst überrascht. Nun, das ist mein Schiff hier auf dem Landeplatz. Nun, das ist mein Schiff hier auf dem Landeplatz gleich neben dir. I knew it. See, I made what you'd call a logical deduction. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Was machen Sie da draußen? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Ich reise inkognito, wenn du verstehst, was ich meine. Mach mal, der ist ja unser Frieda ist ja unterwegs, gell? Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Ist Stellar Bay wirklich so abgeschnitten? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are Sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Das ist nicht, was ich auf Monarch erwartet habe. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Did he just say raptidons and cannibals? I can't wait. Willst du mir etwas sagen? Der Vorstand hätte über diesen Ort gelogen? Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Ich werde mich mal umsehen. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Kommt drauf an, was? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next Sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Sicher kann ich fragen. Sicher, ich kann nach deinem Poster fragen. Wer ist Black Hole? Das Poster zum klinglich wertvoll. Mach mal. Da ist er, jo. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Ja, ein freundlicher Zeitgenosse. Warte mal kurz. Wo wollt ihr jetzt hinschauen? Ins Tagebuch. Genau. Fesch, weitermachen. Fesch, weitermachen. Der Yachtclub-Händler, wer bist du? Bennett. Oh Gott. Darf ich ehrlich sein? Die schaut ja wirklich extrem aus da. Na gut. Ach du heilige Scheiße, was ist denn das für eine? Na gut. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding. All over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Weiter zuhören. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Frieda, bist du immer so betrunken?
If you think this is drunk, I gotta, you need to get out more. Sit, partake, buy me a drink and let's chat. Klar, noch eine Runde Barkeeper erst. Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Man hat mir gesagt, du könntest mir helfen, einen Informationshändler zu finden. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Was brauchst du? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Ja, das ist ein durchknallte Waben, ha? Und was, wenn ich kein Steroid... du weißt nicht einmal, was du da nimmst? Und was, wenn ich... That's quitter talk. You want me shooting straight? Give me my meds. Ich komme wieder. Na, das wird lustig. Wo ist die Apotheken da, Obi? Velma seem out of sorts to you? She's always cranky. No, I mean, more than usual. Wouldn't know. I made it a point to stay out of her way. Das ist Abigail If Velma's capable Edwards. of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by anytime you like. Hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Na bitte. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Ich bin hier, um Medizin abzuholen. Eine Art Koffein oder so, oder Steroide. Bless your little heart, you must mean caffeinoid. If it's pep you need, one pill does the deed. Now, dearie, who's this pickup for? Genau genommen sind die Pillen für mich. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Okay, komm. Man kann den Leuten heutzutage einfach nicht trauen. Oh, das ist furchtbar. Und du lässt wirklich nichts mitgehen, Auntie? Aren't you a naughty girl? There are no discounts here, but Auntie knows what to do with mischievous young ladies like you. Was? Oh, I'd have to talk to Mr. Nandi about you, of course. Anyway, is there anyone else needing a pickup from Auntie Abigail? Wie dem auch sei, es gibt noch jemand anderen, der etwas Nyoka. Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Es muss doch einen Weg geben, wie ich Nyokas Ration erhöhen kann. Wann kann Nyoka ihre nächste Dosis beanspruchen? Hat denn hier sonst niemand auf Monarch Caffeinoid? If so, I would love to know where. Sublight supplies don't come cheap.
Believe me, there's nothing I'd love better than to help you, but there's not much I can do. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Ich dachte, du wärst hier der Boss, Anti. Das solltest du zumindest sein. Wo finde ich diesen Dr. Williams? Einschüchtern 40. Genug geredet, besorgen oder du bekommst die Medizin, die dir gar nicht schmecken wird. Mach mal das. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room, for all the times Dr. Williams misplaced his. Um welchen Vorratsraum ging es noch gleich? The one upstairs, where we store our medicines. Wo finde ich Dr. Williams? In the town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the flower of enlightenment. On the way, he tried some rather daring substance combinations. Wo ist der Friedhof? The graveyard's near the southern ruins. You're certainly welcome to pay our respects, but the bodies tend to attract beasties. You're gonna go tussle with some raptidons? Because I've been practicing my dropkick. Do be careful. I'd hate for anything to happen to you, dearie. Scheiße, ich hab vergessen speichern. Soll ich's riskieren? Scheißegal. Well, this certainly isn't worth my good health. I'll get you a dose, but I'll have you know, I'm very disappointed in you. There, and good riddance. That's the last help you're getting from Abigail Edwards. Ach, ich liebe solche Sachen. Was glauben die alle, was sagen? Glauben die können sie mit mir spielen? Na sicher nicht. Dr. Williams. Jetzt schauen wir gleich mal, wie ich zu den Deppen komme.